Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my excellent student, how are you today? I hope you all doing great today. Okay, before we start our class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my name is Anna Putri Fauzia. You can call me Miss Putri. And today we're going to learn about describing rooms at school. But before that, please read the learning outcomes and the learning objectives. In this lesson, we will learn about how to describe different rooms in a school by using simple sentence, adjectives, and prepositions. Are you ready? Let's get started. Today we have 4 materials. The first one is definition, second one social function, third one generic structure, and the last one is language features. Before we start describing room, let's first understand what the definition of descriptive is. Describing rooms at school is the way to explain or describe different rooms at the school environment in detail. Jadi, describing rooms adalah cara untuk menjelaskan atau mendeskripsikan berbagai ruangan yang ada di sekolah dengan detail. Materi ini itu membantu siswa untuk memahami dan menyampaikan informasi tentang berbagai macam ruangan sekolah berdasarkan fungsi, lokasi, dan karakteristiknya. Next, the social function. The social function of descriptive is to describe or explain an object and place in detail. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya deskriptif itu bertujuan untuk menjelaskan benda ataupun tempat secara mendetail. Next, there are 2 generic structure of descriptive. The first one is identification and the second one is description. First, the identification. The identification section contains an introduction of the object to be described. Jadi, pada bagian ini itu menjelaskan tentang pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Biasanya pada bagian identifikasi ini menjelaskan nama dari ruangan tersebut. Contoh, this is our classroom. Ini kelas kita. Like that. Meanwhile, the description section contains a more specific explanation about the object being described. In this section, you can explain about the condition like the size, the color, or the function of the object. For example, the size. It is big. The object, there is a desk for the teacher, and the activity, we study English in this room. Next, there are 4 language features in describing room. Jadi, ada 4 ciri kebahasaan dalam mendeskripsikan ruang. The first is using nouns. Uses nouns related to the school rooms like classroom, library, laboratory, canteen, or etc. Jadi, ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan noun. Nah, noun itu berarti kata benda. Dan kata benda yang dimaksud di sini adalah nama-nama ruangan yang ada di sekolah seperti contoh kantin, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Second is using adjectives. Using adjectives to describe rooms. Jadi contohnya seperti size tadi, big, small, narrow, spacious, or etc. Jadi pertama, kalian bisa menggunakan sifat seperti ukuran, yaitu besar, kecil, luas, atau sempit. Yang kedua yaitu condition. Nah, kalau condition ini itu seperti kayak clean, messy, or dirty, jadi bersih, berantakan, kotor, itu masuk ke kata sifat. Dan yang terakhir yaitu kategori function. Nah, di sini itu biasanya digunakan seperti kata necessary, useful, or important. Jadi misal, the library is important for us. Jadi perpustakaan itu penting untuk kita. Seperti itu. Third, using simple presence.
using simple present tense in descriptive sentence. The example, the library is quiet and full of books. Jadi, ketika kalian ingin mendeskripsikan suatu tempat, maka kalian bisa menggunakan simple presence. Masih ingat rumusnya kan? Ayo, yang pertama yaitu subject plus to be plus three complement or adjective, noun, dan adverb. The last one, preposition of place. Using preposition of place to show the location of the rooms. Contohnya, the canteen is next to the schoolyard. Jadi, ketika kalian ingin mendeskripsikan suatu tempat, maka kalian bisa menggunakan preposition of place. Nah, di sini kita menggunakan next to yang berarti di sebelah. Jadi, kantin berada di sebelah lapangan sekolah. Here's the example of describing rooms. Nah, jadi ini adalah contoh dari describing rooms. Nah, kita lihat yuk di sini. Mana judulnya? Nah, My Classroom. My Classroom is the title. And where is the identification? Right, this is my classroom. Itu adalah identification. Nah, so the last is description. So it is speak until play games. The classroom itu adalah description. Jadi dia itu mendeskripsikan lebih detail tentang apa sih my classroom itu seperti itu. And for the language features here are big, comfortable, in front of, and right side. Okay, I think enough for our materials today. I hope you can enjoy it. So, if you have any question, feel free to ask me later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you.